What is the definition of abnormal labor? Labor is considered abnormal when it is prolonged. Usual duration of labor in case of primary gravida, in case of multigravida, we know. If that is more, that is prolonged labor, that is abnormal or does not progress as expected. Progress of labor is defined by descent of head, dilatation of cervical dilatation. If these two events is arrested at any point, that is abnormal. And the labor curve falls outside the normal. Normal labor curve যে এ আছে latent phase, then active phase. In active phase, there is phase of acceleration, phase of maximum slope and deceleration. These curves will not be there in abnormal labor. What are the causes of abnormal labor? In labor, there is 3 points: power, passage and passenger. In power, in passage, if তোমরা একটু সামনে বসলে এগুলো একটু মানে দেখার সুবিধা হয়। Abnormalities in passage, in bony pelvis. What are the abnormalities can occur? Now, if the pelvis is contracted and abnormal configuration, gynecoid pelvis is favorable for vaginal delivery, but android, platypeloid, all this pelvis is not suitable for vaginal delivery. So, if the pelvis is contracted or pelvic configuration is abnormal, that cause obstructed labor. Soft tissue, if the cervix is non-compliant, that is, cervix does not dilate properly. To progress the labor, upper segment will contract and lower segment will relax and cervix will dilate. This is the process. But if the cervix does not dilate properly, cervical dystocia will occur and abnormal labor will occur. If there is congenital anomalies of uterus, like bicornuate uterus, septate uterus, or any congenital anomaly in cervix and vagina. If any tumor, that is fibroid, is in the lower segment of the uterus, that will obstruct the passage. And if any ovarian tumor that is occupying the pelvis, that will obstruct the passage and cause abnormal labor. Abnormalities in powers. Powers means uterine contraction. Uterine contraction should be coordinated. If it is hypotonic uterine contraction,
proper uterine contraction is not occurring. Usual uterine contraction in active phase of labor should be 3 to 5 uterine contraction in 10 minutes, and each contraction will remain 20 to 40 seconds. If that does not occur, that is called hypotonic contraction. Hypotonic contraction will not expel the fetus downwards, so abnormal labor will occur. Hypertonic uterine contraction. If the uterus contracts more, that is, uterine contraction is 6 to 7 times in 10 minutes, and duration of contraction remains more than 40 seconds. In that condition, hypertonicity will arise and labor will not progress properly, that cause abnormal labor. Precipitate labor. What is precipitate labor? If the labor whole process, first stage, second stage, both occurs within 1 to 2 hours, that is called precipitated labor. That is also an abnormal labor. So these are the causes of power to cause abnormal labor. Along with this, to deliver the baby, to deliver the head, mother will push down. In that case, if the mother has inadequate maternal powers, she will not be able to push down the baby. So second stage may be prolonged. Abnormalities in the passenger, that is fetus. If the fetus is large size, macrosomia, in case of diabetes, macrosomia, more than 4 kg, that will cause obstruction. Usually 2 to 2.5, 3.5, up to 3.5, vaginal delivery smoothly occurs. But if more than 3.5 and more than 4 kg, that is large baby, that cause obstructed labor or abnormal labor. Abnormal presentation, like in normal labor, presentation should be cephalic. But in abnormal presentation, most commonly breech, face, brow, transversal eye, all these abnormal presentation, shoulder presentation or compound presentation that cause abnormal labor, labor will be prolonged and there will be more morbidity and mortality in abnormal presentation. Abnormal position, occipito-posterior. Occipito-posterior position that causes needs for deliver prolonged rotation, and in these rotation from posterior to come anterior, in this path there may be anytime arrest. So there may be arrest of labor and abnormal labor will occur. So occipito-posterior is a cause of abnormal labor. Asynclitism also causes abnormal labor. Along with that, fetal congenital anomaly like hydrocephalus, anencephaly, meningomyelocele, and fetal abdominal distension. If hydrops fetalis, abdomen is distended,
that cause obstruction and abdominal labor. So all these are the causes of abnormal labor. Today, in abnormal labor may be due to power, due to passage, due to fetus. All cannot be covered in one class. So today I will discuss one abnormal presentation, that is most abnormal presentation is breech presentation. Today we will discuss about breech presentation. What is the breech presentation? Now when the podalic pole, that is buttock, podalic pole, or the buttocks present with legs either extended or flexed at lower pole, it is termed breech presentation. So breech presentation is the podalic presentation. This is the buttock. If the fetus present in the lower pole with the buttock with legs either extended or flexed, it is termed breech presentation. Okay. Incidence of breech presentation. Now at turn it is 3 to 4% at turn incidence. But at 32 weeks or 34 weeks, incidence is more, 7%. So, in premature condition, breech presentation is more. So, at turn it is 3 to 4, at 32 weeks, more incidence, about 7%. Most fetuses that present as breech at before turn spontaneously. You do ultrasonography at 32 weeks, you diagnose it is a breech presentation. But at turn, there may be cephalic presentation. Why? Now there is spontaneous correction, spontaneous rotation to cephalic presentation. So, incidence at turn will be less. The incidence decreases as gestational age increases. What happens at 32 weeks? Incidence is more because liquor at 32 weeks is more. The fetus moving round. So, if you do ultrasonography at 32 weeks, you will get about 7% of breech presentation. But when it approaches turn, there is spontaneous correction and vertex presentation will occur. So at turn, the breech presentation is 3 to 4% only. Etiology of breech presentation. Why breech presentation occurs? Number one is prematurity. What I have discussed at 32 weeks, that is premature. Prematurity because relative or absolute increase in amniotic fluid in prematurity and polyhydramnios. Multiparity, multiparasomia. Multifetal pregnancy, that is twin, triplet. In that case, breech presentation may occur. Abnormal placentation. If placenta previa occurs, in placenta previa, placenta is in the lower segment. So, there is less space to accommodate cephalic presentation. So, buttock will come to the lower segment. So, in cases of placenta previa, we may get
breech presentation. Cornufundual placenta. If the placenta occurs in the cornu and fundus, so that also reduces that space, that will causes to accommodate the head and buttock will be in the lower segment. Uterine anomalies like septate uterus, bicornuate uterus, that also cause breech presentation. Myoma in lower uterine segment. ওই একই যে লোয়ার ইউটেরাইন সেগমেন্টের স্পেস কমে যাচ্ছে, সো the breech will accommodate in lower uterine segment. So myoma in the lower uterine segment causes breech presentation. Fetal anomalies. Neural tube defects like hydrocephalus, anencephaly, and fetal neuromuscular disorder, myotonic dystrophy and trisomy 13, 18, 21. All these are etiological factor for breech presentation. What are the classification of breech? Classification of breech. 3 classification. Frank breech or extended breech, complete or flexed breech, আর হচ্ছে incomplete breech. That is folding presentation, knee presentation, etc. In this position কি হচ্ছে না হিপসে কি হচ্ছে না ফ্লেকশন আর নিতে এক্সটেনশন. সো দিস ইজ হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ. ফ্র্যাঙ্ক ব্রিচ আর কমপ্লিট ব্রিচ এখানেও ফ্লেকশন নিচেও ফ্লেকশন. তাহলে কি হবে এই ফ্লেকশন এখানেও নিচেও ফ্লেকশন, এই পজিশন হবে, এই পজিশনে বাটক and foot আসবে. That is complete. আর এখানে কি হচ্ছে ফুট বেরিয়ে আসছে. If the hips are extended, there may be both pulling presentation or one pulling presentation, or there may be knee presentation. These are all incomplete breech. In breech presentation, what are complications may occur to fetus? Fetal complication of breech presentation. The inherent problem in the fetus, prematurity, congenital abnormality, chromosomal anomaly, neuromuscular disorder, are complications due to breech presentation. There may be cord prolapse. In case of cephalic presentation, inlet is covered by the cephalic presentation, so chance of cord prolapse is less. But in case of breech, there may be chance of cord prolapse, cord entanglement, মাথার জড়িয়ে যেতে পারে, entanglement,
birth asphyxia. In case of breech delivery, there is a complex process also that may cause birth asphyxia of the fetus or entrapment of aftercoming head in case of not fully dilated or incomplete dilated cervix. What happened in premature breech? Cervix slightly dilated, through undilated cervix, body will come down and neck will be entrapped. The aftercoming head will be entrapped and result will be fetus will die. And birth trauma also. Birth trauma also. These are all fetal complications may occur due to breech presentation. What birth injuries can occur in breech delivery? In case of cephalic presentation, the pressure over the head and molding will occur gradually. But in case of breech delivery, sudden molding, that is the compression, and after delivery, sudden decompression. During delivery of the aftercoming head, there will be compression of the head, that is molding, that is quick compression, sudden compression, and after delivery of the head, sudden decompression that cause tear in tentorial tears, occurring intracranial hemorrhage. In manipulation during breech delivery, there may be brachial plexus injury, spinal cord injuries, separation of epiphysis of femur and humerus, fracture femur, fracture humerus can occur, skull fracture may occur, depressed fracture, skull fracture due to manipulative procedure of aftercoming head, delivery of the aftercoming head. Injury to the external genitalia may occur, injury to abdominal viscera. All these birth injuries can occur. So, top to bottom injuries can occur in case of breech presentation. What are the maternal complications? Due to manipulation and process of breech delivery, there may be perineal tear, lacerations of the vagina and cervix, all can occur. Now come to the mechanism of labor of breech delivery. It has three parts: delivery of breech, delivery of shoulder, and delivery of the aftercoming head. Three parts. Delivery of breech. In breech presentation, what is the denominator? That is the sacrum. Sacrum is the denominator. This sacrum is the denominator. Engaging diameter. Engaging diameter, what will be the engaging diameter? Bitrochanteric diameter. This is the bitrochanteric diameter. Will be engaging diameter, that is 9.5 centimeter. Our position ki hote pare? Denominator is sacrum, so LSA, left sacroanterior, right sacroanterior, left sacroposterior, right sacroposterior. All these positions can occur.
Now come to the delivery of the breech. The cardinal movements are as follows. In case of cephalic presentation, cardinal movement, first is engagement, then descent with flexion, then internal rotation, then hinges under the symphysis pubis, then extension, destitution, external rotation, all these. In breech also same in the manner, engagement first, that is engagement of the breech, then descent, ওখানে কি ছিল ফ্লেক্সন, এখানে হবে ডিসেন্ট উইথ কম্প্যাকশন, পেলভিস তো ছোট, সেখানে আদার পার্টসগুলো আরো ক্লোজলি অ্যাপ্লাইড হবে, দ্যাট ইজ কল্ড কম্প্যাকশন, ডিসেন্ট উইথ কম্প্যাকশন। Then internal rotation of anterior buttock, then delivery by lateral flexion, lateral flexion. How will you diagnose? It is a case of breech presentation. কিভাবে ডায়াগনোজ করবে? না, বাই অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন কি পাবো? না, ওপরে কি পাবো? ফান্ডাসে শক্ত মাথা পাবো, ভ্যালোটেবল। ফান্ডাল গ্রিপে হার্ড, গ্লোবুলার, কম্প্যাক্ট হেড অ্যান্ড ভ্যালোটেবল। umbilical gripe, that is the lateral gripe, back to one side, limbs on the other side, as usual in case of cephalic presentation. Pelvic gripe, first pelvic gripe, broad, firm, irregular, breech problem. It will not be ballotable. If the head is presentation, in case of head cephalic presentation, there is ballotable, but it is not ballotable. By doing vaginal examination, we can feel the sacrum of the fetus, ischial tuberosities, feet, knee, anus, and external genitalia. You may be confused with the anus and face. অ্যানাসেও তোমার একটা কোথায় চলে যাচ্ছে অ্যানাসে, আর ফেসেতেও যেন কোথায় ঢুকছি। ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, আফটার উইথড্রয়িং দ্য ফিঙ্গার, ইন কেস অফ অ্যানাস, অ্যানাস উইল বি স্মিয়ার্ড উইথ মেকোনিয়াম। অ্যানাসে হাত দিয়েছো তো, তাহলে মেকোনিয়াম পাবে। তা মেকোনিয়াম পেলেই তুমি বুঝবি যে এটা অ্যানাস। অ্যানাস কখন হবে? না ব্রিজ প্রেজেন্টেশন হলে। অ্যান্ড অ্যানাসে ফিঙ্গার দিলে কি হবে? না একটা গ্রিপিং পাওয়া যায়। আর ইন কেস অফ ফেস, মুখের ভেতরে আঙুল ঢোকালে সেখানে কি হবে? না দাঁতগুলো আমরা ফিল করতে পারবো, এই দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। সো if we get by doing PV examination anus, you will certainly say that it is a case of breech presentation. And external genitalia also, external genitalia, তুমি লেবার রুমে আছো, দেখলে যে স্ক্রটাম বেরিয়ে এসছে, তো তুমি কি ডায়াগনোসিস করবে? ব্রিচ প্রেজেন্টেশন। সো বাই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন you can diagnose it is a case of breech presentation. By doing ultrasonography, what information we may get? Number one, type of breech, whether it is frank breech or complete breech or incomplete breech, that is the type of breech you can diagnose. Fetal weight, if the fetal weight is more than 3.5 kg, that in that case that fetus is not suitable for vaginal delivery. So we can jolly well plan our delivery process. Location of placenta, volume of amniotic fluid, confirmation of gestational age, flexion or extension of head. Head should be flexed if it is extended, so that will cause difficulty in vaginal delivery of breech. In that case, you will do cesarean section.
is there any fetal anomalies and uterine anomalies also. All these can be, all this information can we get from ultrasonography. Management, antenatal management. Antenatal management, it is a after diagnosis, breech presentation, what antenatal extra management you can do apart from cephalic presentation. That is, we can do external cephalic version, external cephalic version in antenatal period. What is external cephalic version? External cephalic version is usually done at 36 weeks. Why 36 weeks? Now 36 weeks, lacerations is adequate. After 36 weeks, lacerations reduces. So that will be difficult for external cephalic version. So time of external cephalic ECV is 36 weeks, not at term 37 weeks or 38 weeks. Why not 38 weeks? Now liker will be less, there is more chance of failure of external cephalic version. Procedure of external cephalic version, it will be done in OPD basis. No anesthesia, no sedation to be given. Before doing external cephalic version, you will examine the fetal ultrasound, whether it is okay or not, or cardiotocography you can do. Before that, you will do ultrasonography to exclude the placenta previa. Then we will do external cephalic version. In external cephalic version, patient will lie down, thighs semi-flexed, and first you will dislodge the breech from the pelvis. First step. First step, dislodge the breech. Then grasp the podalic portion and head. And then pressure will be given in forward roll, that is in cephalic direction, forward roll, that is shown in the arrow, forward roll, and bring the fetus in transverse position. This is transverse position, transverse position. Then change the hand, fix the head with the right hand and change the hand. This hand will grasp this portion and this hand will grasp this portion. Then complete the procedure and slightly push down the head towards the pelvis. And after doing external cephalic version, again you will examine the fetal ultrasound, fetal topography, CTG. Few 2 to 3 minutes, there may be bradycardia also, but that will be corrected later on. If there is successful external cephalic version, vaginal delivery with cephalic presentation, morbidity and mortality is less, so we can do external cephalic version. Antenatal period time is 36 weeks of pregnancy. Mode of delivery in term breech, either elective cesarean section or vaginal breech delivery. Vaginal breech delivery. What are the indications of elective cesarean section in case of breech presentation? Now, if the baby is big, that is, baby weight is more than 3.5 kg, that is not a suitable case for breech vaginal delivery. Incomplete, a folding breech, hyperextended fetal head, complicated breech and uncomplicated breech.
Complicated breech is one in breech presentation. Along with breech presentation, there is complications of the mother in the form of diabetes, hypertension, Cesarean section, etc., etc. Those are called the complicated breech. Or if there is no maternal complication, that is uncomplicated breech. So if it is complicated, that is an indication for Cesarean section. Placenta previa with breech, indication for Cesarean section. Contracted pelvis, also a cause for Cesarean section. Criteria for patient selection for vaginal breech delivery. Now, complete breech is, because complete breech ki hoche, cervical dilatation will be full, will be more helpful. For that, complete breech is a good case for vaginal breech delivery. Estimated fetal weight between 2 to 3.5 kg. Flexed head should be flexed, or uncomplicated breech. Vaginal breech delivery. Assisted breech delivery, total breech extraction, spontaneous breech delivery. 3 types of breech delivery can occur. Usually, assisted breech delivery hoy, or spontaneous breech delivery multiplyটা came in labor, unattended, ও নিজের থেকে পরপর বেরিয়ে গেল, that is spontaneous breech delivery. Today, spontaneous breech delivery is not all labor process will be attended by trained personnel or doctor or sister. So, today is all assisted breech delivery. Total breech extraction only occurs, that is the from all the breech, but shoulder and aftercoming head, all will be extracted by the obstetrician. That is called breech extraction. In case of twin pregnancy, first baby delivered and second baby is breech, second baby is transversely. In that case, we can do internal podalic version. Transverse. Second twin is transverse. First baby delivered vaginally. In that case, what will you do? Under general anesthesia, we will introduce my hand and grab the legs of the fetus and we will do internal podalic version, not external cephalic version. It is, in this case, internal podalic version, পা ধরে টেনে আনছি, and do breech extraction. In that case, hurriedly we follow all the process of breech delivery. It is called breech extraction. Mostly is assisted breech delivery. General guidelines for intrapartum management. In case of breech delivery, ধৈর্য ধরতে হবে, ধৈর্য, তাড়াহুড়োর কোনো জায়গা নেই. Have patience. Induction of labor is not recommended. In case of vertex presentation, we do induction of labor, but in case of breech presentation, we do not induce the labor with oxytocin or like that. Membrane should not be ruptured early. If we do rupture the membrane early, there is chance of cord prolapse. So, early rupture of membrane not recommended. Electronic fetal monitoring is recommended at CTG. Oxytocin augmentation is usually not recommended. If used, it must be under close supervision. তোমাকে ক্লোজ সুপারভিশনে রাখতে হবে. তুমি যদি অক্সিটোসিন অ্যাড করো ফ্লুইডে, সুপারভিশনে রাখতে হবে কি হচ্ছে. Partogram must be maintained. IV line should be started when the woman enters in the second stage of labor. After full dilatation of cervix, IV line should be started so that oxytocin may be added if required. All these
guidelines to be followed. Now come to assisted breech delivery. Assisted breech delivery is one where the fetus is delivered spontaneously up to the umbilicus. বাচ্চা নিজের থেকে umbilicus পর্যন্ত বেরিয়ে এলো, তারপরে আমি অ্যাসিস্ট করছি up to the umbilicus, and the rest of the body is delivered by various maneuver. The following personnel and equipment should be available: skilled obstetrician, able assistant, gamma assistant who will give the suprapubic pressure, assistant neonatologist to attend the baby, facilities for lithotomy position, and forceps for aftercoming head. এগুলো থাকতে হবে। তারপরে ব্রিচ, অ্যাসিস্টেড ব্রিচ ডেলিভারি করব। আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু অ্যাসিস্টেড ব্রিচ ডেলিভারি, in case of assisted breech delivery, এইখানে কি হচ্ছে না, বাটকটা দেখা যাচ্ছে, অ্যানাস দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ,
আর আমরা কি দেব? এপিসিওটমি। এপিসিওটমি যখন বাটকটা রিসিড করবে না, ইন বিটুইন কন্ট্রাকশন রিসিড করবে না, তখন আমরা এপিসিওটমি দিচ্ছি, এপিসিওটমি। তারপরে কি বলছি না, ফিটাস উইল ডেলিভার্ড, এবার হচ্ছে ডেলিভারি অফ দ্য বাটক। ডেলিভারি অফ দ্য বাটক, ডেলিভারি অফ দ্য বাটক কি করে করতে হবে না, কি কি হতে পারে? এক্সটেন্ডেড লেগস হতে পারে, আর ফ্লেক্সড হতে পারে কমপ্লিট। যদি কমপ্লিট হয় তাহলে কি হবে? আমি তো পা পাচ্ছি, টুক করে পা টেনে অ্যাসিস্টেড ব্রিজ ডেলিভারিতে আমি পা নামিয়ে দিলাম, এটাও টুক করে নামিয়ে দিলাম। আর যদি এটা এক্সটেন্ডেড থাকে লেগস, তাহলে কি করতে হবে আমাকে না, I will introduce my hand and then touch the popliteal fossa and give pressure. Give pressure. যেই প্রেসার দেব কি হবে না, this will come down, foot will come down. I will grasp the foot and bring down the foot. Similar process in other foot also. In this way I will deliver the both legs. The buttock is delivered. এরপরে কি হবে না, আমার কি করতে হবে না, আম্বিলিকাস, আম্বিলিকাস পর্যন্ত ডেলিভারি হলো, এবার আম্বিলিকাল কর্ড আছে, আই উইল রিলিজ দ্য আম্বিলিকাল কর্ড, একটু টেনে আমি একটু রিলিজ করে রাখবো ইন সাইড ওয়ে টু অ্যাভয়েড কম্প্রেশন অফ দ্য আম্বিলিকাল কর্ড। দেন আই উইল অ্যালাউ দ্য ব্রিচ টু ডেলিভার স্পন্টেনিয়াসলি আপ টু the angle of scapula. Angle of scapula. When angle of scapula will be seen, at that time the assistant will give the suprapubic pressure to facilitate flexion and descent. When the lower margin of angle of scapula is seen, then I will proceed for delivery of the head. Delivery of the head, এখানে আমার যদি দেখা গেল ডেলিভারি যে ইজি দেখা যাচ্ছে যে আমার এটা এখানে থেকে আমি এখানে কিউবিটাল ফসা টাচ করে আমি আস্তে আস্তে ডেলিভার করলাম। আর যদিও গৌরাঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে তো মুশকিল, দু হাত ওপরে, তাহলে সেখানে কি করে গৌরাঙ্গকে করবো? যদি এটা যদি সামনে থাকে, ওভার দ্য ফেস যদি এ থাকে, তাহলে আমি গিয়ে কিউবিটাল ফসা এ করে প্রেস করে আমি এটা ধরে ওভার দ্য কিউবিটাল ফসা দিয়ে এই প্রেস করলাম, এই প্রেস করলে মুখের সামনে দিয়ে গিয়ে এর নিচে নামলো, আমি ডেলিভার করলাম অ্যান্টেরিয়ারলি। তেমনি পস্টেরিয়ারলিও ডেলিভার করলো। কিন্তু যদি নিউকাল পজিশন হয় মানে গৌরাঙ্গ, তখন সেটা আলাদা ম্যানুভার, লবসেট ম্যানুভার করা যেতে পারে। লবসেট, আই উইল ডেসক্রাইব দ্য লবসেট ম্যানুভার লেটার অন। আপনার এবার হলো কি যে অলওয়েজ দ্য ব্রিচ উইল বি কভার্ড বাই দ্য টাওয়েল। টাওয়েল দিয়ে কভার করে দেবো। কেন না, আমার হাত টাচ করলে দেয়ার উইল বি কি হবে, এ যাচ্ছে তো, টাচ সেন্সেশন যাচ্ছে তো, তো ফিটাস উইল ট্রাই টু টেক দ্য ব্রেথ, সো অ্যাসপিরেশন উইল অকার। সেই জন্য আমরা আর যাতে কোল্ডের মধ্যে না থাকে সেই জন্য টাওয়েল দিয়ে আমরা ব্রিজকে কভার করে দেবো। এখানে টাওয়েল দিয়ে কভার করা হচ্ছে। আচ্ছা, আর বাটককে কিভাবে আমরা ধরবো? বাচ্চা যে আসছে, বেরিয়ে আসছে, বাটককে আমরা কিভাবে ধরবো না, এখানে হচ্ছে যে স্যাক্রাম, আমাদের যে ভার্টিব্রাল কলাম আছে তার দুপাশে দুটো থাম্ব, আর এখানে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার হচ্ছে ইলিয়াক ক্রেস্ট। ইলিয়াক ক্রেস্ট এই দিয়ে ধরা হবে, এই রকম, এটাও এইভাবে ধরা হবে, ধরে পেলভিসকে ধরা হবে।
অন্য জায়গায় যদি আমি ওপরে ধরি পেটে অ্যাবডোমিনাল ভিসেরা ইনজুরি হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য এখানে এইভাবে পেলভিক গ্রিপটা করতে হয় ইন দিস ওয়ে। Then I will allow the baby to hang. Allow the baby to hang in its own weight. ঝুলতে অ্যালাউ করলাম। Don't pull or give traction. Allow the baby to hang by its own weight till the nape or hairline is visible under the symphysis pubis. কতক্ষণ আমি অ্যালাউ করছি না, till the nape of the neck or hairline is visible under the symphysis pubis. Hairline দেখা গেল, then I will deliver the baby by the following maneuver. ম্যানুভার কি কি ম্যানুভার? বার্ন মার্শাল টেকনিক আর মরিশিয়াস মেলিভিট টেকনিক। বার্ন মার্শাল, ফার্স্ট আই উইল শো ইউ দ্য বার্ন মার্শাল টেকনিক। ইন বার্ন মার্শাল টেকনিক, হেড ইজ হ্যাঙ্গিং লাইক দ্যাট। একজন কেউ আসছে, ধরো থেকে পেলভিসটাকে ধরো, আর এবার মাথাটাকে একটু সাপোর্ট দাও। Baby is hanging by its own weight and hairline is visible under the symphysis pubis. Then I will apply Bart Marshall method to deliver the aftercoming head. I will grasp the legs. কিভাবে না, one finger in between the two legs or two finger in between the two legs, and then the ring finger is index finger is this way and another finger is this way. Usually one finger is given kept in between the legs. Then I will কি করব না, I will move the baby in an arc. First traction will be downwards and backwards, then directly forwards, then towards the mother's abdomen. বাচ্চা বেরিয়ে এলো। এই হচ্ছে বার্ন মার্শাল মেথড। বার্ন মার্শাল মেথড। আর হোয়াট ইজ মরিশিয়াস মেলিভিট টেকনিক? ইন মরিশিয়াস মেলিভিট টেকনিক, that is jaw flexion, shoulder traction. Jaw flexion, shoulder traction. I will keep the baby. Baby will stride toward my left hand. Left hand. বাঁ হাতের উপরে থাকবে। বাঁ হাতের উপরে, এই রয়েছে বাঁ হাতের উপরে। My index finger and the middle finger will be placed over the maxilla. ম্যাক্সিলার উপরে থাকছে, ম্যাক্সিলার উপরে। আর বডি এই ঝুলছে হাতের উপরে। আর রাইট হ্যান্ড, দিস মিডল ফিঙ্গার over here and the index finger is here, ring finger is other shoulder. ঠিক আছে? দিয়ে আমি কি করব, জ ফ্লেকশন করব। ফ্লেকশন করতে গেলে আমি এটা দিয়ে চাপ দেব আর এখানে ম্যাক্সিলাকে আমি টানবো। দিস ইজ জ ফ্লেকশন। জ ফ্লেকশন হচ্ছে and কি করব, এইভাবে জ ফ্লেকশন and shoulder traction, শোল্ডারকে টানবো। এই আমি মুভমেন্টটা কি হবে, downwards and backwards, then forward, then upwards towards the mother's abdomen. This is jaw flexion, shoulder traction. That is Mauritius Melly-Vitt technique. It is a Mauritius Van Marshall method. Van Marshall method. In Van Marshall method, one finger here, other finger in between the legs, and then follow the arc, and baby will be delivered. And this is the jaw flexion
given বাচ্চাকে পাঠা বলি দেওয়ার মতো একেবারে এই তুলে দেওয়া হলো আর এ দিয়ে র্যাপ করে দেওয়া হলো র্যাপ করে পুরো তুলে দিয়ে forceps will be from below usual procedure from below forceps fetus এরকম তুলে দেওয়া হবে এ দিয়ে forceps will be given below. Another maneuver is lobset maneuver. Lobset maneuver. What is lobset maneuver? Lobset maneuver in vaginal delivery in cesarean section. Both এতেই আমরা we will use lobset maneuver. The baby is delivered up to the umbilicus, then more ROLO here দেখা যাচ্ছে angle of scapula is visible under the symphysis pubis. If the head is hand is extended, I will rotate, I grasp the fetus in the femoropelvic breech. Then I will rotate the baby anterior shoulder, posterior shoulder কি করব আমি anterior shoulder কে আমি posterior shoulder কে আমি anterior আনবো এটা posteriorly ছিল একে যখন আমি anteriorly আসি এটা তখন pelvic cavity এর ভেতরে বাট pelvic cavity anteriorly কি এখানে নেই আর তাহলে automatically it will come down under the symphysis pubis. Then rotate in opposite direction. Posterior shoulder will come anteriorly. Automatically it will come down under the symphysis pubis. This is lobset maneuver. Lobset maneuver is very much useful to deliver the shoulder. In that case, back will be always remain anterior. Anterior রেখে আমি এই posterior shoulder যেটা আছে সেটাকে এরকম ধরে রয়েছে posterior shoulder কে I will rotate and come to make it anterior shoulder. Automatically anterior shoulder will come under the symphysis pubis. After delivery of the arm, I will rotate in the opposite direction. Posterior থেকে anterior আসবে, anterior shoulder will come down. This is the lobset maneuver. In case of cesarean section, also we do lobset maneuver. Then after coming here. Okay? আর এগুলো ডিফিকাল্টি যে টাইম হয়ে গেছে আর কিছু নেই টোটাল ব্রিচ এক্সট্রাকশন বলেছি জেনারেসিয়া সেকেন্ডারি ইন্টারনাল পোর্টাল ইনভার্সন এই ওকে in abnormal labor there is three fields abnormal presentation abnormal power abnormal passage. Abnormal presentation, only breech is covered, face, brow, transverse, scope is there, we covered. Okay, time name.